Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna le Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. Go dirwa dipatlisiso tsa sebako sa molelo wa kwa bookelong jwa kwa Bloemfontein. Tona ya motlakase Kgosientsho Ramokgopa a lopa bommasepala go dirisana mmogo le Eskom go matlafatsa thebolelo ya motlakase. Diprofense tsa Eastern le Western Cape di itemogetse merwalela e tlogetseng baagi ba bangwe ba gaeletswe. Baagi ba Lapland kwa Eastern Cape ba ba fuduseditsweng kwa lefelong le le babalesegileng ka nako ya merwalela ba letse ba boetse kwa magaeng a bona. Ba re ba batla gore tsholofetso ya go fudusediwa kwa matlong a nakwana e diragadiwe. Kwa Western Cape, mokgatlho wa namolo wa Gift of the Givers wa re o dira ka natla go lere namolo ka gangwe go batswa setlhabelo ba merwalela kwa profenseng eo. Bothati jwa maemo a bosa kwa profenseng ya Free State ko serame se tlhasetseng se se ka fa tlase ga digrata di le 10 jware diphefo tse di maatla le tsona di etegetsa maemo. Serame se ke sona sa letsatsi le le tsididi go feta monongwaga mme se lerile semathane se se bothoswana mme mo sedikeng sa Garib mme ga go solofele fa semathane se tlile go baka dikgoreletsego dipe. Diphefo tsona di bakile go phatlalala le go etegela pele ga melelo mo dikarolong di le mmalwa tsa profense. Baahi ba Freistata ba tobane le maemo a batang a lehodimo, moya o fokang ka matla o mpefatsa maemo. Batho ba dulang ebile ba robala ka ntle diterateng ba re ho besa mollo ke yona fela tsela ya ho iphuthumatsa. Batla mosebetsi da tswa re dule monana re dutse monana hangata go thobola ona blo fantene monana ga batla mosebetsi le mo go bola nteng tsa sokola go batla re sokola ntho tse ngata re sokola ntho tse ngata bophelong ba batla o thata mo a mo nda sa besa mollo motshare le bisigo ga le wa batana ke mathata ga le ku sefuba sena lo tshwara motho lona lo kula nako e telele re ikhogela bo mollo go bala strateng gona thuso ke batho ba bo difleteng ba gona go fa bo diphatlo bo dikobonyana. Maemo a batang a tla tswela pele matsatsi a mmalwa a tlang le ha maemo a lehodimo a lebelletswe hore a tla loka ho tloha ka labobedi. There are series of frontal systems that are moving along the coastal areas, but they're not expected to actually bring anything for us over the central part of the country. Minimum temperatures, though, are going to go way below zero. We're expecting about -8 in places, -10 along the Lesotho borders and so forth. Those will be the minimum temperatures for the coming 3 days, because behind the frontal systems, then the cold air will still be around with us for the coming 3 to 4 days. However, maximum temperatures should start recovering from tomorrow. Melo ya hlaha e tjhisitse haholo Freistata Botjhabela. Lefapha la tsa temo le re hlaha e ntse e tjha dibakeng tse ka Golden Gate. Preliminary assessments are only taking place now, but a rough estimate at this stage looks like about 8,000 hectares of grazing land. Obviously, the farmers are only assessing this morning in terms of game and livestock. We are aware of some infrastructure damage to lodges. We have seen some of the damage done. Obviously, also other infrastructure like irrigation systems will be affected. It's a difficult season, it's fire season, and especially in this current conditions, it's very dry, very windy, so the slightest unattended fire or a little spark can cause these fires to run out of control. Dihwai di eleditse hore di be tjhatsi ka ha mello ya hlaha e tswa taolong haholo nakong ena eo ho ommeng ebile ho foka meya e matla. Magala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC Bloemfontein. Mokhuduthamaga wa boitekanelo kwa profenseng ya Free State Monyatso Mahlatsi a re bookelo jwa National District kwa Bloemfontein bo tla nama botswetswe sebakanyana fa go santse go dirwa dipatlisiso tsa molelo o lakaitseng motlhatlhagano wa bobedi wa kago maabane thapama. Go be go fa molelo o runtse mo wateng ya bana ga mmogo le ya banna.
balwetse ba feta 80 ba falositswe le go tseelwa kwa maokelong a akaretsang a kwa Botshabelo le Pelonomi. Lefapha le bolela gore ga lo ise lo itse gore tshenyegelo e kgolo go le kana kang mo bookelong. Gape lo ntse le buisana le Lefapha la Ditiro tsa Setšhaba go thusa go sekaseka tshenyegelo e e diragetseng. Mokhuduthamaga Mahlatsi a re batlhankedi ba Lefapha lwa tsa badiri le bone ba solofetse go dira ditlhatlhobo tsa bone pele ga bookelo bo ka bulelwa setšhaba le badiri. Go sa le jalo, balwetse ba ba ka batlang go bona dingaka kwa National ba gakolola go etela ditheo tse dingwe. Ditirelo mo dikagong tse di sa amiwang ke molelo di tla tswelela. The people who are coming, we want to take this opportunity to make a call that our people who need emergency services, they should rather go to Pelonomi and Universitas Hospital until further notice. We allow the forensics to do their work, and after that I've just communicated with the Department of Labor that they should come and check the place, and they'll tell us when the place is safe to be occupied. It's only then that we can come back and use the parts that have not been affected by the fire. Setheo sa Democratic Nursing Organization of South Africa sa re lefapha le tshwanetse go akanyetsa badiri ba ba abetsweng maokelo a mangwe gonne gongwe ba tlile go dirisa madi a ba senang one. Fela re ba ne ba le kotsing e tsaetseng ka Sontaga. Maikutlo a bona mo balenteng ha a monate ho hang. Re kopa a ke ba isiwe ho yo bona ke batho ba hlohlobang so that counseling etsuwe ho bona. Lefapha la re lona le tsholofelo ya gore maokelo otlhe a balwetse ba beilweng ka go one a tla nna le badiri ba ba lekaneng. Ka fa letlhakoreng le lengwe, setlhopha se se fapano se se hibidu sa Afrika Borwa se ne sa thusa balwetse ba ba amegileng ka go ba tlamela ka dilwana tsa go tlhapa le dikobo. Kamogelo Siekwi, Dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Bothati jwa batimamelelo kwa porofenseng ya Mpumalanga bo solofetse fa setlha seno sa melelo ya naga e itswile mo taolong se tlile go nna se se masisi. Go fitlha ga jaana go setse go begilwe melelo e ka nna 26 e keretlang go kgabaganya porofense e sale ka la botlhano wa beke e fetileng. Mo kgaolong ya Lowveld fela go fopholetswa fa malakabe a lakaitse dihektara di ka nna sekete tsa lefatshe le le akaretsang dipolase, dikgwa le dirapa tsa diphologolo. Batima molelo ba eme sejaro jaaka fa molelo o tsweletse go lakaila dikarolo dingwe tsa Mpumalanga go akaretsa masimo le naga. Kwa Lowveld go santse go na le melelo e le robong e keretlang. These 9 fires, most of them have been active since Friday. We should have about 2 of them contained, which means they are still burning inside, but the perimeters aren't spreading. And we can also estimate at this stage that it's more than 1,000 hectares that is burnt. Bothati jwa ditima molelo bo ikatolositse ka ntlha ya fa melelo e tsweletse go anama. Go ne ga tshwanelwa ke go batla setima molelo se se tsamayang kwa lefaufaung. Ka la botlhano, beng ba matlo a mo Mbombela ba ne ba le mo pitlaganong ka ntlha ya fa molelo o ne o le gaufi thata le bone. Bothati bo tsibositse baagi. The fire protection associations within the region have all put out cautions to the public, landowners and communities to refrain from making open fires. All relevant burning permits have been suspended till further notice, and currently we urge everybody not to engage in any fire activities. Maemo a bosa a omeletseng a le mogote ebile a na le phefo a gakaditse malakabe a molelo. Maemo ano a kotsi a solofetse go tswelela sebakanyana. Weekend alone we experienced 26 fires in Mpumalanga where our 332 firefighters were actively involved. This year we anticipate a worse fire behavior than we had in the previous year. Baagi ba lopilwe go tila go baka melelo go sa tlhokege. Working on fire yare ena le batima molelo ba feta 600 ba ba ipakanyeditseng setlha seno sa melelo. Makoko a sempharo sa puso tshwaraganelo ya bosetšhaba jaaka UDM, PAC le la Good a dumela fa kopano ya maemo a kwa godimo ya kabinete solofetsweng go tshwarwa mo malatsing a le mmalwa e tshwanetse ya tobana le maemo a loago a bahubanegi.
Kopano e letilweng ka tlhoafalo e tla be e le ya ntlha mo nageng mo dingwageng di le 30 e akaretsa makoko a farologaneng a tshwaragane go tlhama melao e tla tsweletsang naga pele. Mokwaledi kakaretso wa UDM a re lekgotla le le tla tshwarwang ke ditokololo tsa kabinete le tshwanetse go rerisanela go sirelediwa ga baagi ba ba amegang bonolo segolo thata ba humanegi. A re mananeo a ikaelelang go fokotsa khumanego le go sa lekalekaneng a tshwanetse go bewa kwa setlhoeng. Strengthening social safety nets to protect the most vulnerable members of society. Initiatives aimed at reducing poverty and inequality, ensuring that all citizens have the opportunity to thrive. Lekoko la Good le dumalana le mogopolo wa UDM. Mokwaledi kakaretso wa lekoko leno Brett Heron a re puso e tshwanetse go tlhokomela bahumanegi. In this government program of action, we need to see the top priorities being inequality, poverty, and continuing social, economic, spatial, and environmental injustice being addressed. And in doing so, what we will achieve is to bring the picture that the Constitution paints of a country of hope for all into life. PAC e tseela morero o ka ga pusetso ya mafatshe kwa setlhoeng ya re ga ine tseela morero ope kwa setlhoeng ntle fela le morero o ka ga lefatshe. PAC expect a comprehensive, accelerated approach to land restitution and rural development from the upcoming cabinet meeting. There should be decisive action to redistribute the land and improve the quality of life in rural areas. Lekgotla la ditokololo tsa kabinete le solofetse go tshwarwa ka Labone le Labotlhano. Tona ya motlakase le energy Kgosientsho Ramokgopa o gateletse botlhokwa jwa go phasalatsa motlakase mo Aforika Borwa ka tsela e maleba e tla fokotsang kgaogo e rulagantsweng ya motlakase. Le morero kgaogo e rulagantsweng ya motlakase sekegilwe bangwe ba baagi ba kgaolelwa motlakase ke bothati jwa dikgaolo jwa bommasepala go fokotsa go imelwa ga thebolo. O buile seno fa a naeme babegadikgang ka lefoko kwa Pretoria kwa gateletseng gore bommasepala le Eskom ba tshwanetse go netefatsa thebolelo e sa kgoreletsegeng ya motlakase. O tshwaile fa metlhatloso ya ditlhwatlhwa tsa motlakase e tsweletseng e tisa kgatelelo mo go ba ba dikobo magetleng. Tona ya motlakase le energy Kgosientsho Ramokgopa a re badirisi ba le bantsi ba itemogela kgaogo ya motlakase mo nageng segolo thata ba ba dirisang motlakase wa bommasepala o sa laolweng ke Eskom. Ramokgopa a re gape baagi ba lebanwe ke seo a se bitsang ka khumanego ya energy kgotsa energy poverty mme se kaya gore motlakase o teng fela batho ba le bantsi ga bana madi a go reka. The shelves are full with the megawatts, but people can't afford to buy those megawatts as a result of an electricity pricing structure that erodes significantly the ability of municipality, of households to be able to afford. Motsamaisi wa energy NESA o netse bommasepala tetla ya go tlhatlhosa motlakase ka diperesente di le 20.7 go simolola mo kgweding eno. Tona a re o amogetse gore tsamaiso ya energy le motlakase ya fetoga mme go tlhokagala dipeeletso tse di botlhokwa go mafaratlhatlha a phasalatso. A re engwe ya bothata ke gore ka motsi wa go abiwa ga tekanyetso kabo motlakase o gaisanela matlole le maphata a mangwe. You've got a situation where municipalities were not able to do sufficient modeling on the number of people that are coming into these urban centers, the rate of population growth and household growth, and therefore the pressure that it places on the distribution infrastructure. They have not been able to model that. They have not been able to increase the capacity of this infrastructure, and that's why this infrastructure is collapsing. Ga ba gare ba itsanape ba bangwe ba energy ba nesetsa pula matlhagatlhaga a tona ba re tiro ya gagwe ga a ikaega fela ka go samagana le kgaogo ya motlakase mme e a tugile go rarabolla sebako sa bothata jo bogolo. That bigger problem is really the way in which municipalities are funded and the way in which municipalities are expected to perform their service delivery obligations, and that goes way beyond just electricity. Eskom e bonetse pele tlamelo ya di megawatts di le 14,000 tsa kgaogo ya motlakase mo marigeng ano
mme tsona di tlile go tlhoka kgato ya bobedi ya kgaogo ya motlakase fa e ka feta selo seno. Tona ya dipalangwa Barbara Creasy a re lephata le le tsamaisiwang ka tsela e lolameng ke lona fela le le ka godisang ikonomi, mme fa lephata le sa dire sentle se ka baka tatlhegelo ya ditiro. O buile seno kwa conferenceng e tsweletseng pele ga jaana ya bo 42 e ka ga dipalangwa e tsweletseng kwa Pretoria, mme e solofetswe go khutla ka Labone. Kgobelano ya dithoto kwa maemelakepe a farologaneng go ralala naga go baka ditlamorago tse di sa itumediseng mo ikonoming jaaka kgwebisano le dinaga tsa kwa ntle e amegile thata. Jaanong tona e sa tswang go tlhophiwa Barbara Creasy a re ntlha ya tsamaiso ya dithoto e tlile go nna nngwe ya tse di kwa setlhoeng tsa se a tlileng go samagana natso. Well, I think the fact that there have been challenges in our freight and logistics sector and the impact that that is having on the broader economy is no secret to your viewers. Obviously, in the past year, President Ramaphosa established the National Logistics Crisis Committee. And as incoming minister, my first priority will be to give that committee my unequivocal and unconditional support. A re mo pakeng ya gagwe o tlile go lere diphetogo mo ditheong tsa Prasa le Transnet. I think that already we have seen great progress in terms of improving movement of goods and services. Barekisi mo lephateng la tsa dipalangwa go tswa mo kontinenteng e nnile karolo ya conference eno ka go bapatsa dikuno tsa bona. We're bringing through the digital cash solution that they'll be using in the platform, and essentially what this enables us to do is enable us to digitize the whole fare collection process. You know for a fact that maritime is still owned by non-South Africans. I don't think there is a company that is South African based. So we need to get into that one. Go solofetswe fa kopano e tla sekaseka merero yotlhe e malebana le dipalangwa go fitlhela Labone. Offense Timo, SABC News, Pretoria. Mokaedi wa dipapatso le kgwebo wa Kaizer Chiefs Jessica Motaung a re setlhopha se solofela gore mokatisi yo montšha Nazareth Nabi le bathusi ba gagwe ba tlile go aga setlhopha se se popota mo setlheng se se tlang. President ya setlhopha sa ga Nabi sa maloba sa Young Africans Hesi Ali o tsibositse Chiefs go nna pelotelele le go mo naya nako gore atlege kwa setlhopheng seno. Gabagare Chiefs le Yanga di tla tshameka mo motshamekong wa botsalano wa pele ga setlha mo sejaneng sa Toyota kwa Bloemfontein kgwedi eno thola 28. Setlhopha sa bosetšhaba sa mekoro se se tla emelang naga kwa dikgaisanong tsa lefatshe tsa Olimpiki se ntse se tswetse pele ka ikatiso kwa Tzaneen kwa porofenseng ya Limpopo go ipakanyetsa go ya kwa Paris moragonyana mo kgweding e tlang mo maphateng a banna le basadi. Setlhopha sa go kgweetsa mekoro sa Afrika Borwa se gatela pele ka botlalo. Go tlile go nna le mekoro e le mebedi kwa Paris ka nako ya diolimpiki. Ba le babedi ba bakgweetsi ba mekoro ba tla tsenela kgaisano ya banna ya go kgweetsa mekoro e le mebedi. It's always one goal as an athlete. All athletes want to win gold, so that's the top of our mind. But it's the process. We had to just go through the process. We had to take care of training day to day, and that will take care of the result at the end. So we're not too focused on the end goal. We focus on the process, the here and now, and that's going to get us through. So if we can deliver today, that's our job today. Paige Badenhorst le ene o dira matshetse mo motshamekong ono. O tlile go tsaya karolo mo kgaisanong ya women's single scull mme jaanong fitlheletse maikemisetso a gagwe a go emela naga. I really love being a South African, and so this is really special for me. I've dreamt of going overseas representing my country since I was first started rowing, grade 7 in school. It's been a long journey, and to wear my South African colours and to represent the country is really, really special. Setlhopha se segolo se ntse se ikatisa mmogo le se sengwe se se tla nnang le seabe mo kgaisanong ya lefatshe ya ba ba ka fa tlase ga dingwaga di le 23 kwa Canada ka Phatwe.
mokatisi wa bosetšhaba Tia Kolorero le setlhopha ba ne ba tlhopha go ikatisetsa metshameko ya diolimpiki kwa Tzaneen ka gonne letamo la koo le na le maemo a tlotlegang. I would say the level of preparedness is very good. I mean, we've been in Tzaneen since the 6th of March. Yes, we've been on and off here. We've been traveling quite a bit internationally to get some exposure and some race preparation. But now we have been here for the last 2 months preparing for the Olympic Games, which we leave on the 18th of July. Maloko a setlhopha seno a batla go fenya. Kgaisano ya mekoro kwa diolimpiking e tla simolola kgwedi eno e le malatsi a le 27. Mo go setseng fela malatsi a le 51 pele ga go thankgololwa ga metshameko ya monongwaga ya lefatshe ya diolimpiki, Komite ya diolimpiki le South African Sports Confederation ba rebotse setlhopha sa baatlete ba di-paralimpiki ba le 26 ba batla emela naga kwa dikgaisanong tsa lefatshe. Ditokololo di le 26 tsa setlhopha le ba malapa a bona ba kokwane kwa dikantoro kgolo tsa SASCOC kwa Melrose go utlwa kitsiso ya setlhopha pele ga metshameko ya di-Paralympic kwa Moshate wa kwa Fora. Setlhopha sa Afrika Borwa se dira bontle ka gale mo metshamekong eno ya lefatshe mme se solofetsa go dira fela jalo le monongwaga. Ba tlile ka di-medale di le 7 go tswa ko Tokyo ka 2021 di le 4 tsa gauta e le nngwe ya silefera le di le 2 tsa bronze. All I could have asked for, I mean, it was a very long 6 years of hard work for this moment, and to just be here, it's just I can't put into words how happy I am. I know people back home also just as happy as I am, so it's really it's a great moment to be here. I'm super happy. I must say it's such a weird feeling because I get this burning when I'm behind the block and I love it. It is the most incredible thing ever to just know that you've put in the hard work and this is your time to shine. So that privilege of having that pressure, I can definitely relate to that. It's something incredible and something I'm really looking forward to as well. Tona e sa tswang go ikanisiwa ya metshameko botaki le setso le ena o ne a le teng go eleletsa setlhopha masego. You know, there's this disconnect between looking at these athletes and you see all the glamour, all the glitz here on stage, and you see on the field all the glamour, all the glitz. But when they go home, some of them are struggling even with transport. That is their biggest problem, and that's what I'm going to change. That they get the necessary support. Letlha la go qualifyela di-Paralympics ga le ise le tswale mo metshamekong mengwe mme se se raya gore maina mangwe a ka nna a akarediwa mo setlhopheng pele setlhopha se bololela kwa Paris ka Phatwe. Di ne di le kalo tsa maitseboeng ano mmogedi kwa gae gakologelwa gore dikgang tsa rona di a bona mo mafaratlhatlheng a jaaka X, Facebook, YouTube mme le mo WhatsApp o ka re fitlhela. Dikgang tse di latelang ke tsa loleme lwa Sepedi ka moso maitseboa ura ya borobedi. Maemo a bosa a latela. Tla ke go leboga mmusi mme mogaetsho madime a re bone ponelo pele maemo a bosa mo bosigong jo ga mmogo le motsatsing la ka moso go bontsha fa go tla nna le dipula tse di maatla ka diperesente di le 60 ka kwa provinceng ya kwa Western Cape mme le semathana se tla nna teng go ralala diprovince segolobogolo yang ka kwa provinceng ya kwa Northern Cape le dikarolo dingwe tsa Free State mme re lebella motsatsing la ka moso teng dipula tse di maatla di a tswelela ka diperesente di le 80 segolobogolo yang ka kwa provinceng ya kwa Western Cape mme go di tla tlhatlhogela go diperesente di le 60 mme ba ponela pele ya maemo a bosa mo bosigong jwa gompieno ba tsibosa fa go tla nna le semathana ka kwa provinceng ya kwa Western Cape mme le diphefo tse di maatla ka kwa provinceng ya Northern Cape go fitlha ka kwa provinceng ya ka kwa Western Cape. Re tswele pele re lebelle gape motsatsing la ka moso ba ponela pele ya maemo a bosa ba tsibosa fa go tla nna le diphefo tse di maatla ka kwa provinceng ya kwa Eastern Cape le dikarolo dingwe tsa province ya Western Cape.
re tswela pele re lebella digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebella province ya Gauteng go tla nna tsididi thata ka digrata di le 11 fa Johannesburg yona e tla ikeme go digrata di le 11 re lebella province ka kwa Limpopo teng Mosina go tla nna tsididi thata mo mosong ka digrata di le 7 go ya go digrata di le 23 fa Thohoyandou yona go tla go le tsididi thata mo mosong ka digrata di le 1 re lebella province ya ka kwa Mpumalanga teng Skukuza go tla nna tsididi thata ka lefela mo mosong mo go tla thutafalanyana ka digrata di le 25 fa Mbombela yona tla bikeme go digrata di le 18 re lebella province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng Ulundi mo mosong go tla nna tsididi ka digrata di le 5 metla thutafalanyana ka digrata di le 22 fa Richards Bay yona e tla bikeme go digrata di le 24 re lebella province ya ka kwa Eastern Cape teng Mmaletswe teng go tla go le tsididi thata mo mosong ka pedi me go tla thutafalanyana ka robongwe fa Mthatha yona go tla go ikeme go digrata di le 22 me re lebella province ya ka kwa Western Cape teng George go tla nna tsididi me go tla go thibile ka digrata di le 5 mo mosong go ya go digrata di le 17 fa Moselbe yona e tla bikeme go digrata di le 8 mo mosong re lebella province ya ka kwa Northern Cape teng Springbok go tla go le tsididi thata mo mosong ka digrata di le 1 fa Krumane yona e tla bikeme go digrata di le 14 re lebella province ya ka kwa Free State teng Frankfurt go tla nna tsididi thata mme go tla thutafala ka digrata di le 13 re konosetsa re lebella province ya Northwest teng Rustenburg go tla nna tsididi thata mo mosong fa Potchefstroom yona tla bikeme go digrata di le 16 mme ga e tshoka go riela go tswa ka magoro ga se go latlhana a re be gape re kopana mo nakong e tlang a nne boroko